স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা ফ্লাস্ক সম্পর্কে জানবো। আমরা গত দিনগুলোতে আমরা জ্যাঙ্গো সম্পর্কে কিছুটা জেনেছিলাম। জ্যাঙ্গো সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় রয়েছে, সেগুলো আমরা জানবো, কিন্তু তার আগে আমরা ফ্লাস্কে এসেছি। ফ্লাস্কের আজকে ইন্ট্রোডাকশন একটা পার্ট দিব, কারণ আমাদের বুঝতে হবে জ্যাঙ্গো এবং ফ্লাস্ক এই দুইটার মধ্যে কোনটাকে বেছে নেব বা কোনটা সহজ হবে আমাদের জন্য, আর কোনটাতে কাজ করলে আমরা বেনিফিটেড হব। এই জিনিসগুলো আসলে যাতে আমরা বুঝতে পারি, এবং দুইটা ফ্রেমওয়ার্ক জানা থাকলে আমাদের জন্য বেটার হবে। তো আমরা জ্যাঙ্গো সম্পর্কে জানি একটি ফুল ফ্রেমওয়ার্ক, যা পাইথনের উপর বেস করে বা পাইথনের জন্য। আর একটি হচ্ছে ফ্লাস্ক। এছাড়াও আরও অনেক ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, কিন্তু আমরা মূলত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব এপিআই কিংবা ওয়েব সার্ভিসেস ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এই দুইটাকেই প্রাধান্য দিই সবচাইতে বেশি। এরপরও আরও রয়েছে, যেমন আমরা ডাটা সায়েন্সের রিলেটেড কাজ করতে গেলে তখন আমরা কোনটা নিয়ে কাজ করব, বা আমরা ডাটা সায়েন্স পরবর্তী বা মেশিন লার্নিং এগুলো কোনগুলো নিয়ে কাজ করলে আমাদের জন্য বেটার সাপোর্টিং লাইব্রেরি বা প্যাকেজগুলো থাকবে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা ফ্লাস্ক ব্যবহার করি, এবং জ্যাঙ্গো ফ্লাস্ককে ব্যবহার করেই আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের এপিআই, ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব সার্ভিসেস যে কোনো কিছুই আমরা ডেভেলপ করতে পারি। এবং বেশিরভাগ এবং বেশিরভাগ প্যাকেজগুলোই আমরা আসলে যেগুলো আমাদের দরকার, সেটা আমরা মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং কিংবা ডাটা সায়েন্সে যদি আমরা যেতে চাই, তাহলেও আমরা জ্যাঙ্গো ফ্লাস্কে এগুলোর কম্প্যাটেবল প্যাকেজ বা এক্সটেনশন আমরা পেয়ে থাকি। তো আজকে আমরা ফ্লাস্ক সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব। ফ্লাস্ক আসলে কি, ফ্লাস্কে কীভাবে কাজ শুরু করতে হবে সেই জিনিসটা আমরা জানবো। তারপরে আমরা আবার জ্যাঙ্গোতে ফিরে যাব। জ্যাঙ্গোতে ফিরে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা জ্যাঙ্গো দিয়ে কীভাবে কাজ করব সেই বিষয়গুলোতে তখন বুঝতে পারবো যে কী কী কাজ করা যেতে পারে, ফ্লাস্ক দিয়ে কী কাজ করা যেতে পারে। ঠিক দুইটা প্যারালালি আসলে আমরা চালাবো। দুইটা যখন প্যারালালি চালাবো আসলে সবাই বুঝতে পারবেন যে আমরা ফ্লাস্কে কখন কাজ করব এবং জ্যাঙ্গোতে কখন কাজ করব। তার আগে আমরা ফ্লাস্কের ইন্ট্রোডাকশনে যাই। ফ্লাস্ক হচ্ছে, আমরা জ্যাঙ্গোকে আমরা জানি ফুল ফ্রেমওয়ার্ক, তাহলে ফ্লাস্ক কি? অবশ্যই একটি ফ্রেমওয়ার্ক, কিন্তু ফুল ফ্রেমওয়ার্ক নেই, এটাকে মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক বলে। আমরা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও এরকম কিছু পাই, মানে এটা পাইথনের জন্য, এবং পাইথনের জন্য এরকম মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক আরও কয়েকটি রয়েছে। পিএইচপির জন্য এরকম আমরা দেখতে পাই যে লারাভেল যদি পিএইচপির একটি ফুল ফ্রেমওয়ার্ক হয়, কোঅর্ডিনেটর যদি একটা ফুল ফ্রেমওয়ার্ক হয়, সেখানে স্লিম, লুমেন এগুলো হচ্ছে মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক। তো এরকম আমাদের ফ্লাস্ক হচ্ছে আমাদের একটা মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক, যাতে আমাদের অনেক প্যাকেজ হয়তো ইনস্টল করা থাকবে না জ্যাঙ্গোর মতো, কিন্তু আমরা জ্যাঙ্গোর মতোই অনেক কাজ করতে পারবো। ছোট ছোট অনেক কাজ দরকার হয়, তখন আমরা কিন্তু মাধ্যমে করব, এবং এটা দিয়ে আমরা ছোট ছোট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারবো। এবং ফ্লাস্ক আসলে খুবই আমরা জ্যাঙ্গো যেরকম মনে করি যে জ্যাঙ্গোটা হচ্ছে ইজি, তার চাইতেও ইজি কিন্তু ফ্লাস্ক। আসলে সমস্ত মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কই কিন্তু ইজিলি কাজ করা যায়, এবং লাইট ওয়েট যেহেতু বলা হয়েছে, তো লাইট ওয়েট একটা সার্ভারও আমরা পেয়ে থাকি, তারপর একটা ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশন সার্ভারও আমরা পেয়ে থাকি, এবং সেই অনুযায়ী আমরা জ্যাঙ্গোর সাথে ফ্লাস্কের কিছু ডিফারেন্স আমরা দেখব যখন আমরা ইনস্টল করব। ফ্লাস্কে আমরা একটা অ্যাপ ডেভেলপ করার শুরু করব, তখনই আমরা কিছু ডিফারেন্স খুঁজে পাবো যে ফ্লাস্কে কী কী কাজ করা যায়, এবং জ্যাঙ্গোতে যে প্রসিডিওরগুলো আমরা মেনটেন করি ফ্লাস্কেও সেই প্রসিডিওরগুলো রয়েছে কিনা। আসলে ফ্লাস্কে যদি সেই প্রসিডিওরই থাকতো, তাহলে এটা আর মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্ক হতো না, জ্যাঙ্গোর মতো একটা ফুল ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে দাঁড় করানো যেত। এখানে কথা হচ্ছে যে আসলে ফুল ফ্রেমওয়ার্ক আর মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কের মূল পার্থক্যটা কোন জায়গায়, এবং কেন আমরা যদি একটা ফ্রেমওয়ার্ক থাকে তাহলে আমরা কেন আরেকটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে যাব, সেটা ফুল হোক বা মাইক্রো হোক, যেটাই হোক না কেন। তো ফুল ফ্রেমওয়ার্কের কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন আমরা অনেক প্যাকেজ পাই, ফুল ফ্রেমওয়ার্ক অনেকগুলো প্যাকেজ পাই, অনেক ধরনের অ্যাপ ইউআই বেসড থাকে, তারপর টেমপ্লেটের বিভিন্ন আসলে লাইব্রেরি নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যখন জ্যাঙ্গোতে আমরা কাজ করি। তো যখন মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কে আমরা চলে আসি, তো মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কে আসার পর আমাদের যেটা হয় যে আমরা ছোট ছোট কাজগুলো হয়তো, যেমন
একটু ভাগ ভাগ করে আমরা যখন আমরা কাজ করি, এবং ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে যদি ধারণা থাকে তাহলে আমাদের ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের একটা জায়গাটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের একটা সার্ভার থাকবে, যে সার্ভারে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করা থাকবে, আরেকটি সার্ভারে হচ্ছে বেজ ইনস্টল করা থাকবে। কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশন এবং ডাটাবেজ এই দুইটার মধ্যে আমাদের একটা কানেক্টিভিটির জন্য বা ডাটা প্রসেসিংয়ের জন্য আমাদের আসলে ডেভেলপ করতে হয়, বা একটা ওয়েব সার্ভিস আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হয়। সেই সময় আসলে এই মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কগুলো অনেক ভালো কাজ করে, এবং এই মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কগুলো দিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা ডাটা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সিকিউরিটিও মেনটেন করতে পারবো। রেফারেন্সিয়াল বেজ যে কাজ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই রেফারেন্সগুলো ডেভেলপ করতে পারবো। আমরা ডাটার জন্য ডিরেক্ট কোনো লিঙ্ক তখন ব্যবহার করতে পারবো না। ডাটার জন্য আমাদের কিছু পারমিশনের দরকার হবে, টোকেন বেসড পারমিশনও থাকতে পারে, আবার অথেন্টিকেশন কি বেসড পারমিশনও থাকতে পারে। যেমন আমরা দেখি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস আমরা ইনস্টল করি আমাদের পিসিগুলোতে, এবং সেখানে আমাদের অনলাইন অ্যাক্টিভেশন কোড দেয়া থাকে, বা আমরা যদি ট্রায়াল ভার্সন যদি ব্যবহার না করি, ট্রায়াল ভার্সন ব্যবহার না করে আমরা যদি অ্যান্টিভাইরাস কিনে ব্যবহার করি, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটা অ্যাক্টিভেশন কোড থাকে, এবং এই অ্যাক্টিভেশন কোডটা চলে যায় হচ্ছে আমরা যেই কোম্পানির অ্যান্টিভাইরাসটা কিনছি তাদের সার্ভারে চলে যায়, এবং সেখান থেকে এটা ভ্যালিড হয়ে এটাকে অ্যাপ্রুভ করা হয়, এবং তখন বলা হয় যে এটা তোমার জন্য এতদিন প্রযোজ্য, এতদিন পর্যন্ত তুমি এটাকে ব্যবহার করতে পারবে, এরপরে তোমার এটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম কন্ট্রোলিং সিস্টেমের জন্য আসলে মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কগুলো খুব কাজে দেয়। তখন আমরা আসলে এগুলোকে বেশিরভাগ সময় মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কগুলো আমরা ব্যবহার করি রেস্ট এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য, রেস্টফুল এপিআই বা এপিআই ডেভেলপমেন্টের জন্য ফ্লাস্কো এরকম একটি ফ্রেমওয়ার্ক, যা দিয়ে আমরা এপিআই ডেভেলপও করতে পারবো, আবার একটা ওয়েবসাইট করতে পারবো। তো আমরা কীভাবে করে ফ্লাস্কের আমরা ইন্ট্রোডাকশনে রয়েছে, আমরা ফ্লাস্কের ইন্ট্রোডাকশনে কীভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি। ফ্লাস্কের আসলে বেসড হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক জিওগ অ্যান্ড জিঞ্জা, অর্থাৎ ওয়ার্ক জিওগ একটা প্রসিডিউর, আর জিঞ্জাতে হচ্ছে আমরা জিঞ্জা কোডিং স্টাইলটা ব্যবহার করব, এবং এটার উপরে বেস করে আমাদের কোডিংগুলো হতে থাকবে। প্রথম যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে খুব সাবধানতাবশত, আমরা জ্যাঙ্গোতে যেইভাবে করেছি ঠিক ওইভাবেই আমরা যদি মেনটেন করতে চাই তাহলে কিছু প্রবলেম রয়েছে, কারণ অলরেডি আমি বলেছি দুইটার ইনস্টলেশনের কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। আমরা এই ইনস্টলেশনের সময়টার থেকে কিছু পার্থক্য বুঝতে, এই পার্থক্যগুলো আমরা দেখব, এবং আমরা সরাসরি একটা অ্যাপ ডেভেলপ করব, ছোটোখাটো একটা অ্যাপের মতো ডেভেলপ করব, একটা ওয়েব পেজ ডেভেলপ করব, সেইখান থেকে আমরা কিছু কাজ করব। তো এই জিনিসগুলো আজকে আমরা করব। ফ্লাস্ক দিয়ে এটা করা পসিবল, জ্যাঙ্গো দিয়েও এটা পসিবল, ফ্লাস্ক দিয়েও পসিবল। তাহলে ফ্লাস্কে আমরা কিভাবে কাজটা করতে পারি, জ্যাঙ্গোতে যে কাজগুলো করেছি সেই কাজগুলোই এখানে কিভাবে করা যায়। তো প্রথমত আমাদের ফ্লাস্ক নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমাদের একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট তো করতেই হবে, এবং সেটা আমরা কীভাবে অ্যাক্টিভেটও করতে হবে। তারপরে আমাদের কিছু তারপর আমরা ফ্লাস্ক এবং ফ্লাস্ক এসকিউএল অ্যালকেমি এটা নিয়ে আমরা কাজ করব। তো এগুলো ইনস্টল করার পরে গিয়ে আমাদের প্রজেক্টের মূল কাজ শুরু হবে। তো এই জন্য আমি আবার অ্যাড করব। আমি এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এখন, যেটা আমার প্রজেক্ট ফোল্ডার হিসেবে থাকবে, এবং ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট বা ভিইএনভি বা ইএনভি যেই নামটাই ব্যবহার করি না কেন সেটা পুরোটাই আমার এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরেই থাকবে। তাই জ্যাঙ্গোর মতো ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট এক দেশে আর জ্যাঙ্গো প্রজেক্টের ফোল্ডার আরেক জায়গায়, এবং দুইটার সাথে কিছু সমস্যাও রয়েছে, যেটা হচ্ছে যে আমরা জ্যাঙ্গো অ্যাডমিন প্যানেল নিয়ে কিছু সমস্যায় পড়ি। কাস্টমাইজেশনের এই পার্টগুলোও আমরা ধীরে ধীরে, তো আমি এখন প্রজেক্টের একটা নাম দিচ্ছি। তো আমাদের এই প্রজেক্টের একটা নাম আমাদেরকে দিতে হবে। আমরা এখন এই প্রজেক্টের একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি আইএনভি ইনভেন্টরি বা আইএমএস।
IMS ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বা আমরা টোটালি এইভাবে লিখি, আমরা ক্যামেল এটা লিখে ফেললাম। আমরা এটার ভিতরেও ঢুকতে পারি, কোড এডিটর দিয়েও এই প্রজেক্ট ফোল্ডারটাকে কল করতে পারি। কোড, আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে কাজ করার কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের এক্সটেনশনগুলো অনেক ভালোটা দেখা যায় যে আমরা সাবলাইমে করতে গেলে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বা কিছু এক্সটেনশন পাওয়া যায় না সাবলাইমের জন্য। আবার অনেক বড় বড় এক্সটেনশনও পাওয়া যায়। অ্যান্ড্রয়েডে যারা কাজ করে তাদের বেশিরভাগ এক্সটেনশন সাবলাইমের জন্য রয়েছে। সো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার বেশিরভাগই কিন্তু যারা জাভা রিলেটেড কাজ করে তারা সাবলাইমই ব্যবহার করে। আর আমাদের মতো যারা পাইথন নিয়ে চিন্তা করে এবং ভিজুয়ালাইজার পর থেকে তারা অন্য কোনো কোড এডিটর নিয়ে চিন্তা করে না, তারা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডকেই চিন্তা করে যে, এবং এটা খুব সুবিধা। আসলে আমরা যে কোনো আইডি নিয়ে কাজ করতে পারাটা আমাদের জন্য একটা এক্সপার্টিস তৈরি হয়। অনেক শুরুর দিকে যখন আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করতাম তখন দেখা যেত HTML CSS PHP জাভাস্ক্রিপ্ট এগুলো নিয়ে যখন কাজ করা হতো ড্রিম ওয়েভার ছিল, এবং ড্রিম ওয়েভার এক্সপার্টিসদেরও অনেক কাজ থাকতো। তো এরকম আমাদের কোড এডিটর বা আইডি নিয়ে যদি আমাদের এক্সপার্টিস তৈরি না হয় তাহলেও আমরা কিন্তু অনেক সমস্যার সম্মুখীন হব। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কোনো কিছু ডিবাগ করছি কিন্তু সেখানে আমাদের কোনো কাজ হচ্ছে না। এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফোল্ডারটা আমরা ওপেন করেছি, আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও দিয়ে ওপেন করেছি। এখন আমরা একটু এটা টার্মিনাল ওপেন করি। ওকে, আমরা টার্মিনাল পেয়ে গেছি। এখন আমরা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে, ফ্লাস্কের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরেই এটাকে ডেভেলপ করব। এর জন্য আসলে আরও একটা ওয়েব সার্ভার রয়েছে যেটা গুণীকরণ, আমরা গুণীকরণ নিয়েও কাজ করা শিখব। কারণ গুণীকরণ নিয়ে কাজ করলে আসলে আমাদের জন্য অনেক ধরনের এপিআই মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এপিআই ডেভেলপমেন্টের অনেক কাজ কিন্তু গুণীকরণ সার্ভারের মধ্য দিয়ে আমরা এক্সিকিউশনে চলে আসি। তো আমরা এখন একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব। আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি, এটা এমন না যে venv দিতে হবে, আমরা যে আমাদের একটা নাম দিতে পারি, তারপর আমরা এই নামটাই ব্যবহার করছি। অলরেডি আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে venv আমাদের এখানে চলে এসেছে, venv থাকবে এটা, এবং এর ভিতরে কিছু ফাইল ইনস্টল হচ্ছে এখনো। পুরোর পর আমাদের এটাকে অ্যাক্টিভও করতে হবে। অলরেডি কমান্ডগুলো আপনাদেরকে দেওয়া আছে, কীভাবে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেই বিষয়টাও দেওয়া আছে। যেহেতু আমরা একটা কাজ করছি এই জন্যই আমাদের একটু সময় বেশি নিচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি কোনো কমন প্রম্পট ব্যবহার করতাম, সিএমডি ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের এত সময় নিত না। হ্যাঁ, অলরেডি তার কাজ শেষ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে venv থেকে আমাদের venv কে অ্যাক্টিভেট activate.bat এটাকেই আমরা এখন চালাবো। ওকে, আমার এটা রান করেছে। আমরা এখান থেকে এখন বেরোয় আসি। আমাদের অবশ্যই আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে রয়েছে। আমাদের এখন কাজ হচ্ছে ফ্লাস্ক
ইনস্টল করা। আমরা এখন ফ্লাস্ক ইনস্টল করব। পিপ ফ্লাস্ক ALCHEMY। ফ্লাস্ক তো আমাদের প্রয়োজন, ফ্লাস্ক এসকিউএল অ্যালকেমিও প্রয়োজন। আমরা ডাটাবেস রিলেটেড যখন কাজ করব তখন ফ্লাস্ক এসকিউএল অ্যালকেমিও আমাদেরকে আমাদেরকে ডাটাবেসের সাথে কানেক্টিভিটির জন্য সহায়তা করবে। অলরেডি আমাদের এটা ইনস্টল করা হয়েছে। ওকে, তো যখন আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি করা হয়েছে, প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব, তখন আমরা দেখে আসি এখানে আমাদের প্রসিডিউর ফ্লাস্ক এবং ফ্লাস্ক এসকিউএল অ্যালকেমি দুইটাই আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি। তো আমাদের প্রসিডিউরটা কি? লেটস ক্রিয়েট আওয়ার অ্যাপ। যেহেতু আমরা আমাদের একটা প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে এখন শুধুমাত্র আমরা সমস্ত কিছু এখান থেকে করেছি এই পর্যন্ত, আমরা 5 নম্বর পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাজ হবে একটা ফাইল তৈরি করা, একটা মাস্টার ফাইল তৈরি করব আমরা এখন, একটা পাইথন ফাইল, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা আপাতত কিছু কাজ, পরবর্তীতে আমরা বিভিন্নভাবে এটাকে এক্সিকিউশনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব। আমাদের এখন কাজ হচ্ছে, আমরা প্রজেক্টের ভিতরে থাকি, একটা ফাইল নিব আমরা। ফাইল নেব app.py। আমরা পেয়ে গেছি app.py, এবং এই app.py নিয়ে এখন আমাদের সমস্ত কাজ হবে। আমরা যেহেতু ফ্লাস্ক নিয়ে কাজ করছি, আমাদের প্রথম লক্ষ্যটাই থাকবে আসলে ফ্লাস্ককে ইম্পোর্ট করা। তাহলে ফ্লাস্ককে আগে ইম্পোর্ট করি। ফ্লাস্ক ইম্পোর্ট ফ্লাস্ক যখন আমি ফেলবো, একটু কিছু করার নেই, আমরা এখন ইনিশিয়ালাইজ করব। নাও we can initialize an app। আমরা অ্যাপ নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিব এবং সেটা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব, যা আমরা ফ্লাস্ক নেম। Enter is not installed। আচ্ছা, এটা আসার কারণ হচ্ছে আমাদের যে ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট, সেখানে কিন্তু আমাদের এগুলো ইনস্টল করা নেই, এই জন্য পাইলিন সহ সব ইনস্টল করতে যাচ্ছে। When we are using different types of virtual for different project, if we are going to use Visual Studio Code, then we have to install pylint every time. If we are not going to install pylint then it will create some problem. You have to make sure that pylint is going to be installed in your venv or virtual environment. This is all now running setup.py, so we have to wait for some more time. Just wait a bit.
Actually, pilot is not necessary for our project, and so but it's required for a process of Visual Studio Code. Then, so we can't deny this. Now I have got a warning that your PEEP version isn't upgraded. It's because of a virtual environment, and the virtual environment is running the old PEEP version. So I'm going to upgrade this. If we are going to use if we're going to work with Django, then we will use only in our PC, then we will use only one virtual environment for all the Django project in our PC, so that we can do that. Now we are going to use something that we have already needed. This is what we needed. We have initialized our. So now we have to look for something else. We are going to look for something else. What is this? What is that? And what are we going to do with it? Now take a look at this. যখন আমরা অ্যাপ ইনিশিয়ালাইজ করলাম, অ্যাপ ইনিশিয়ালাইজ করার পরে আসলে আমাদেরকে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করতে হবে, যার জন্য আমরা এই জায়গায় চলে আসব, ইন্ডেক্স রাউট তৈরি করব, বা একটা আমরা যেহেতু একটা ওয়েবসাইটের চিন্তা করছি, ওয়েব এপিআই চিন্তা করতে গেলে আমরা আরও কিছু কাজ করব। ওয়েব এপিআই অবশ্যই আরও কিছু কাজ করতে হবে। ওয়েব এপিআই নর্মালি কাজ করা যাবে না, সো উই হ্যাভ টু ডিসাইড দ্যাট হোয়াট আর গোয়িং টু ডু উইথ দিস ফ্লাস্ক environment. So we have to focus on these things. Now I'm going to use this Flask environment to create a web page. So I'm going to create a route, and it should be an index route. To do so, comment out. Now, if you are going to use a route, if you are going to create a route, then you have to use app.py. You are going to give a name, you are going to provide a name of the route. Now I'm going to use a function. It's to be created just below the route that configured. Now def index, what are we going to do? Return. Now I am going to return a text, hello world. Like Tkinter, another app micro framework, then we have to call this, we have to call our main function, and we have to check that main function, and then run this thing. Now if name equal main, if this is a main, then app dot run, then let's say debug. It's because if we are going to get, if we have any error in our application when we are going to debug or running,
then we can get some error. If we don't want any error, then we don't have to use debug equals true. Okay, now look at that. He's saying that unable to import Flask file. We don't need to do that. We are not worried about it. From pilot big problem. Why is that? Okay. This is going to create some problem. Then we are going to use a command prompt so that we have a good way in this app. Unable to import Flask. No, this is something that not getting anything. I've already got a problem. They say that pilot can't import Flask. What's that? Did we have some error from or form? What is that? From Flask, import Flask, everything is fine. Then we have to search for this and search for this error. This is pretty odd thing. We are in a live session. This is pretty odd. To import Flask file import error. Now we are going to look for this error to fix it. How to do that? Let's see what Stack Overflow tells us. This is so boring. And if PC getting back to using a virtual environment, yes, I'm using it too. I installed it. Maybe there's a way of checking it. CD Python workspace doesn't use the correct virtual env. To select virtual env GUI, see configuring Python environments. This is not the right thing. We have done a lot of things, but now they're saying that this is something. When I code in VS Code, I open command palette and run the linter to solve this problem, like this picture. Python command palette, and VS Code cannot run the lint because installed with venv environment, so I deactivate the venv and install Flask again. In the normal environment, lint will be worked. It's not like that.
have already tested, we have already worked with this. Now let's see where we can get command palette. Terminal, there is no command palette. Start debugging. View command palette. Run lint. Okay, this is working. Now we have worked and there is no error. The same thing that we have used Python linter, select linter, not a good thing actually. If this is not going to work, sorry. Now we can say a little bit. Let's try to run this app.py. And we're seeing that Pylint is creating the problem, but it's not the actual problem. Now we are going to run this host. Okay, we have already used this thing. We have got what we wanted. আমরা যা চেয়েছিলাম তাই হচ্ছে। এখন আমাদের কিছু কাজ করতে হবে, আমরা ছোট ছোট কিছু কাজ করা শুরু করব। আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার যেটা রয়েছে, আমরা ফ্রম এটা নিয়ে চিন্তা করব না। আমরা সবকিছু আমরা রিস্টার্ট যখন দিব, আসলে রিস্টার্ট দিলে পাইলিনটারও এখানে ভালোভাবে কাজ করবে। সব ধরনের টার্মিনাল আসলে ইউজ করাটা ঠিক না। আমরা কিছু টার্মিনাল মানে কমন প্রম্পট কিছু সময় ব্যবহার করব অবশ্যই। আমরা এখন কিছু ফোল্ডার তৈরি করব এবং সেই ফোল্ডারগুলো থেকেই আমাদের কিছু কাজ শুরু হবে। আমরা এখন একটা ফোল্ডার তৈরি করব যার নাম দিচ্ছে স্ট্যাটিক। স্ট্যাটিকের ভিতরে আরো একটা ফোল্ডার তৈরি করব সিএসএস। স্ট্যাটিকের ভিতরে আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করব জেএস। ওকে, দ্যাটস ফাইন। And we are going to create templates. This is all that what we needed. We are going to create a file, index.html. Now you are getting this thing, and what we have already said that in Flask or in
Django, we have to use Jinja coding syntax, so Jinja coding style. So that now it's good. What are we going to do? Now we have to create something. File. We have already started a file named index.html. We are going to work with it now. Then let's see what happens. Inventory management system, and then we are going to use a heading tag. Welcome to our management system. Let's see what happens. Why? It's not working because we have not rendered this thing into our route. We are working with the index route or the root, but we have not rendering this. We are not rendering this HTML file in our app. Now we have to call render return this render template. Then what to do? Let's see what to do. What I'm going to do. Let's see what we are going to do. You have to use the file name with extension. So there is an advantage. You can find it. The advantage is you don't have to use the folder name of the templates. When it's working fine, we are going to create some CSS for use this admin panel design. I'm going to use demo 1. There is something custom pages, user, and login. We can use any of it. Now I'm going to work with it. Login 1 HTML. Sorry. Or opening with Visual Studio Code. Actually, I don't want to use Visual Studio Code for some part for this kind of loading. You will have to use a lot of extension here and all those things. So why not we are going to use a complete IDE, not a code editor, and I don't rely on code editors and don't want to make them don't work with them, don't work with working with all these code editors making as ID. No, this is my code, this is login code, and I'm going to use a lot of things here.
going to change a lot of things. Now if we are going to refresh, what will be shown? Oh, this is some page without any CSS or without any design formats. Now when it comes to design format, Flask is not for a complete website, as I mentioned earlier. Flask আমরা কখনোই ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করব না, কিন্তু ছোটোখাটো কিছু ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। আর অলরেডি আমি বলেছি যে আমরা এপিআই ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলোকে ব্যবহার করব, তার মানে এই নয় যে আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে পারবো না। আসলে আমাদের কিছু পেজও আমাদের ডেভেলপ করে রাখতে হয় মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কে। যে এটা কারণ হচ্ছে আমরা এই মাইক্রো ফ্রেমওয়ার্কগুলোতে যখন আমরা ডাটা অ্যাক্সেস করতে যাই, আমাদেরও কিন্তু একটা অ্যাডমিন প্যানেলের প্রয়োজন হয়। যখন আমরা ডাটা অ্যাক্সেস করব, অবশ্যই আমরা ডাটা অ্যাক্সেস অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে করব না। আমরা যে এপিআই ব্যবহার করবো এবং এপিআই যে ডাটাগুলোর জন্য ব্যবহার করবো, সেই ডাটাগুলোকে আমরা এই এপিআই এর অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিরেক্টলি এডিট করতে চাইব। সো উই হ্যাভ টু think about this, that I'm not going to use this type of application for customers, for other users. We are going to use this type of application to send some data to the user so that they can use some data from some part of data. It's not going to use it. API is not going to send a lot of data to the user. It is actually based on some requests. So now what are we going to do? I have said that we are not going to do a lot of things like Django here. We are going to code simple. We have to do a lot of simple things. Now what are we going to do? Create some base paths. This is not Metronic. I'm not going to use this. Inventory management system login. Okay, now this is something here. Assets, CSS, demo1, pages, login 1, and some sorts of thing that we have to import. Going back, assets, CSS. Is there any CSS? Is there anyone? Anything? Global, login, assets. Where are these things? Defaults, assets, there's vendors. Do you have vendors like this? Maybe or may not be. So this is demo1. This is not going to be very easy thing right now. Theme, demos, demo1. It's not going to work. I haven't got this thing right now. There's a demo1, custom, pages, user. What is this? No. Let us try something.
That's weird. Actually weird. Where this thing? Why are all these things getting error? Classic, CSS. Now here you have CSS, you have demo1, you have CSS, demo1, pages, skin, a lot of pages, login. So we are going to use this. Cons, paste here. Now I'm going to paste. If it's not going to work, then we have to open this book. Static CSS. Okay, I've got this thing. If it works, actually. Now, try with static, and let us try with some other things. How to do that? Now I'm going to show you something that is not but similar to your Django. When we are going to use static files, we have to use URL_for. URL_for is going to be used, and it will work. How is that possible? Let's try. Now look at it. We are not in demo1. We are on pages. So first of all, we have to use URL_for. URL_for, a function we are going to use for this thing. If we want to work with it, we have to import it. URL. Let's try. How to do that? We can't use double quotation here. To use static, comma, file name equal single quotation, and single quotation. It will end it here. Let's try. Take a look at this thing. If it works, we are getting nothing. Actually, we are getting nothing. It's because we have to check it.
How to solve this? We are not using Jinja code here. Exactly, we haven't worked with Jinja code here. This is why it's taking the ultimate code as a string. In that case, we are going to print this thing like this. Now let's get a look. Oh no, this is weird. And let's try something static. There's something changed, has been shown. Some changes has been shown. And says static CSS. Oh, we haven't used CSS, that's why it's not working. No. There is a change, and you can see a lot of things here. The changes. Let's work with it. That we have used bundle. We don't need this, and I haven't really import this thing, so I'm not going to use this thing. This will be weird. Now I'm going to use a second CSS style.bundle. That is going to work like this. We have got something in our page, and there is an image, so we'll have to wait for this. Now what are we going to do now? What will we have to do? What's going on with our targeted thing? Now let's go back to our Visual Studio Code and let's try something else.
This is login code, and we will use this page for a login system, and for that we need database. There will be database connectivity, so we have to use a lot of things, a lot of options, and right later. Now I can get us something, and we haven't import images, so we have to do this. Sorry, we haven't import images. Now let's try with images. Let's go back to this. This is going to be a media, and there are a lot of images as I can zoom. There are images, so we are trying to copy and paste these two things. Purchase or demo one, we are not going to do this thing. Okay, this is not going to be ended. Now, what have we done? What was told? Oh, we are getting a lot of errors, but it's the errors that we haven't found. That's the files in HTML. We haven't found, so we haven't already included. We haven't included. So it's not going to be a problem right now. So this is the advantage in Flask. The advantage is you can work with Flask as a website development framework, but it is absolutely a micro framework. So if you want to create a large scale website or large scale web application, then you can't use Flask. You have to use Django for a large scale web development or large scale web application development. But if you want to work, and if you are going to focus into data science or machine learning or something else, I'm going to say, if you are going to work in data science, or you are choosing data science for a career, then you have to use, and you have to know well
about Flask. It's look like that it's quite simple, but I'm not going to say that this is, if you are going to work in data science, that then Flask is going to provide a lot of things that you can't imagine right now. If you want to work with Flask, if you are going to develop your career for data science, first know Flask better than Django. If we are going to create some large scale web application or large scale website, then go for Django. If you want to create RESTful API or API based system, then go for Flask. Flask is not only very easy, it works fine with data. You have to choose your career and then you have to store what you want. This is all I had to say today. Tomorrow we are going to work with Django database system and Django admin system. This is all I had to say today. I hope you are enjoying this, and sometimes I'm using English so that it's gonna be very easy for other people who will